I will share my screen also, just observe. So part 1, what are the chatbots? A chatbot is a service that people interact with via chat interface. So interface. A chatbot is a service that people interact with a chat interface. So you can ask the questions using your voice or typing in the same way you would you ask a person. Just observe this diagram. This is like as a robot. Okay, it's a machine. It can respond to the either voice or message. So you can ask the questions using your voice or by typing in same way you would ask a person. The chatbot will usually respond in a conversational style, and it may carry out actions in response to your conversations. So whatever conversations you want, so it can able to respond. For example, you order something for you, so it often runs inside a popular messaging applications such as a Facebook Messenger and SMS. Uh, it answers your question rather than directing you to the website. So, according to chatbots, there are two main categories of chatbots. So, first one operates based on a set of rules. So, it can only respond to very specific commands. The first one is it operates on a set of rules. It can only respond to very specific commands. So, if you as the user don't use the right commands or words, the chatbot doesn't know what you mean. The other type uses is machine learning and artificial intelligence to provide the best response. So, your best response, we will call these AI-powered chatbots. So, it understands the language as well as commands. It understands language as well as commands. The first most important point is it understands language. The chatbot can able to understand the language, okay, our language and our commands. It can able to understand. So and the most important point is it is a more secure when whatever we are using the present technologies in the systems, we are facing the insecure problems. So the using the AI power chatbot, we can able to secure more, actually secure more. So as a ability to constantly learn from the user interactions to become a better at predicting their needs. It is user interactions has ability to constantly learn from user interactions, become better at predicting their needs. Okay, a chart is a similar way of staff member would put with a person. A chart can chart with a similar way a staff member would with a person. We can chart. Okay, so here can store and categorize the information and receives from each interaction. Can store, categorize information it receives from each interactions. So can store or receive or information what it receives from the each interactions. Okay, it can assess information to identify each which information is no value and which isn't it. It can able to logically the guess the information about the value. So it can able to guess logically. So it can operate a logically. So which information is it? Okay. So like that knows where we want to store that information. This is a very important feature. Knows where to store the information, so it can access it again in the future. We have to where we have to store the information. Accessing of that information in future is important here. Okay, so store the information and accessing the information in future. Okay, that is most important. In reality, there are also chatbots that are less rigid than the first, but not as applicable as the second. So in this, we will focus mostly on the AI-powered chatbots. AI-powered chatbots can interpret and carry out more complex requests. Please try to understand. AI-powered chatbots can interpret and carry out more complex requests.
So it can solve the complex problems, no doubt on that. Okay, that cannot be done by the human actually. So which cannot be done by the human. So which cannot be interfaced by the woman. Okay, the chatbot can able to handle the typical type of tough set of problems. So the ones that can involve a series of complex tasks. This means the user do not have to use specific commands to use it. Specific commands to use it. Okay. So at the moment, chatbots are generally focused on a single purpose. This is easier for organizations to develop and manage, and it requires less initial investment. They do so combining two innovative features. This is the very good feature for the industry point of view. With a less investment, we can able to see the so many features here. We can able to see the so many features. I am highlighting only the two features here. Feature one, a conversational user interface. A conversational user interface. This can be text based or spoken. This is very important features actually. The first feature I want to highlight here, that's the most important feature, that is the feature one. So feature one, a conversational user interface. So this can be a text based or spoken. Text based or spoken. Feature two, a way to poll and source answers from different sources and in a variety of different formats. Feature two, feature two, a way of so poll and source answers from different sources in a variety of different formats. Different sources in a different formats. Okay, so the most important point in the using the chatbot, the ordering something. Let us look at a potential use case described by our tech labs. A chatbot helps in the industry. How it will have helps? So see that the first point, if the user asks, "Are premium rooms are available on a specific date?" A rule-based chatbot could be a set of predefined rules to see if that is true and reply. So if the second point, if the user asks, "Are there are any cheaper rooms closer to the airport?" The question is more complex. It is not automatically no more and more complex. Even we will use the manually the GPS, even though it is very complex one. So it's the most complex one. In this complex situation, also the chatbots needs to understand the language. So it can able to understand the language. So and in this it question and identity of the user needed. It needs to understand location of the user, the location of the airport, and prices of the different hotels, the room availability on the date, and so on. It will make an efficient of this complex situation. It will give the within fraction of seconds. It will give the output outcome. That's the greatness of the you would need to a power chatbot in order to give a relevant answer, intelligent routing of customer queries and call deflection. Since from 1980s, the people have been protecting computers. Will use the artificial intelligence to answer the people questions. Yeah. So on that time onwards, the people are using the artificial intelligence to answer the questions. At that time, we saw a clinical decision support systems emerge. There are similar AI systems in that they ask questions about the patient's symptoms and in medical applications. I am telling in medical applications also this AI powered chatbots has a lot of advantages. Even the medical doctors are unable to identify the patient's symptoms. Okay, because so it is very difficult to understand a medical doctor also. Okay, depending upon the symptoms. So how we have to symptoms based on pointing to which disease. It is a very complex one to identify. Lot of medical tests are research are required, and a lot of medical diagnosis is required. So, but in our artificial intelligence powered chatbot can able to diagnose the human body, so about the symptoms and the diseases, okay, within a fraction of seconds. AI powered chatbots can also reduce
the complexity of finding and delivering answers to the customer queries. This is most important. The AI-powered chatbots can also reduce the complexity of finding and delivering answers to the customer queries. So, for example, the world's first robot lawyer, according to that chatbot, help refugees fill in the immigration application in the US and Canada. Okay, in other countries also using the most of the applications. Okay, so BA intelligence reports, chatbots contribute. According to the intelligence report, I am telling to cutting customer care costs up to 29%. They are setting to be used for handling initial customer queries and defecting calls would otherwise have to be answered the customer support staff. So employing on board, the most important one, employing on board. The AI-powered chatbots can also help new employees through onboarding processing by introducing them to systems, documents, and procedures they need to their job. Once the new hire is settled, that can be used to conversational manner to answer questions that start with who, what, and how. It can cover a variety of company operations, serving up answers. So that draw a shoot of integration from Google Drive to Salesforce to so everyone. So it has able to the capability of the accessing the Google Drive. So a new user interface in many ways. The AI is supporting a new user interface, a conversational user interface, according to the content engineer expert. So cruise the more and more of us using the smartphones to ask a medicated questions, a artificial intelligence medicated questions. Instead of browsing the Amazon's website, you might have a conversation with Alexa to find and order the product you need. Alexa is a voice controlled intelligent personal assistant service that is a part of Amazon Echo smart speaker. Alexa might converse with you in the same you might with a shop assistant in a retail store. It could provide a personalized recommendations and assist with on the spot purchasing. Alexa could also automatically connect to your existing customer data and confirm your identity. So voice activated CUS such as Alexa to affect our privacy. If the CAU is always ready, waiting for us to speak it, it could evacuate dropping on every conversation in the home. Chatbot may appear to replace the applications. To the end user, it may appear the systems such as Siri and Alexa have replaced the software applications, apps. When we ask them to book meetings in our calendar and purchase the train tickets for us, in reality, they will encapsulate the apps and sit on top of them while we may see fewer app icons in our smartphones. So we will still new apps in background for fulfillment and data repositories personalized under assistance help content. What is a channel? Okay, a channel is like channels are like chat rooms of teams, smart ones that you can use to share files, collaborate, and integrate with apps and services. They are public to entire team, so everyone can feel free to jump in a conversation. Click to favorite to channels you care about the most. That's why they will still where they will stay visible in our team's list. Microsoft Keyboard example, the intelligent routing capabilities of artificial intelligence can be used to personalize user assistance. The AI-powered chatbots are already being used in applications for onboarding and product walkthroughs. So, by understanding the context in which it will be used, the content can be personalized. For example, the information may change based on the product, location, time, user's profile, user's past behavior, and environment factors. The artificial intelligence system could predict the likelihood of known customer wanting to see a specific piece of content. If the content is sufficiently described using semantic metadata,
The system could remix information to provide the best answer for the user. This is likely to be done by extracting information from the structured data sources such as metadata and databases, and incorporating that information into chatbot's responses. For example, this might be current status of planned bug fix and of a delivery date for an order or football score. So in his post on intelligent information blog, so amplify the intelligence of your users and your company. So describes more detail how you could semantic wiki to access public information in context based on the metadata and tags. Troubleshooting. What about troubleshooting? Helping users when they get stuck. This is another application so of intelligent routing of customer queries and call deflection. So chatbots can ask users some initial questions and then suggest the one two help topics most likely to solve their problem. If the chatbot can draw on context information such as users' purchase history, their previous support calls, and their location, it will be able to give a more targeted response in comparison to a user searching by keywords. The guide on site, the developer of portal company and the Prononics argues there is an opportunity to provide an equivalent to Microsoft Clippy in this time. One that works, it could provide personalized help in mentions whenever it recognizes an opportunity for the user to learn. This may ambiguous. So we know from that nearly all users read help text only to solve their current problem, not with thought. Okay, so making a chatbot, please try to understand here. So here chatbots are only a part of machine learning, which is only a small part of AI, artificial intelligence, but they could become very important applied part in our field. So for that reason, let's look at how we could build a chatbot. Chatbot works on pattern recognition and a set of algorithms. Most chatbots work on a basic model entities. The thing the user talking about, very important one. This is the chatbots works basic model of entities. The first one is entities. Please try to remember that one. That is first one is entities. These are very important for the examination point of view. The most important one, the structure is very important. Most startboards work with a basic model, very 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 important. So these keywords should be in brain. So the things the user talking about entities. So in entities, intents, it is called as intents. These are the keywords, of course. Intents. The question the user asks the chatbot. Responses. The answer the chatbot provides. It identifies the appropriate predefined responses from the respiratory repository. It then selects the most appropriate answer based on the intent and context. The respiratory is often um, confined to building blocks, but the real values come from the structured information. It can mine from elsewhere. They are very important. Just examine again. Chatbots work on pattern recognition. Okay, pattern recognition and a set of algorithms. Chatbot works on a pattern recognition and a set of algorithms. Entities, intents, responses are very important keywords. The structure is makes a very important one. Creating a chatbot that uses artificial intelligence. These systems use machine learning and natural language processing to interpret text like person and find the right answer. They can also use visual information such as
facial recognition and images. Companies such as Amazon, Google, they are very important points. Please try to understand they are research oriented, practical oriented points. Because I'm working on various domains along with the scientists and industrial experts. That's why the reason I'm giving you an industry motivation of the presentation. Okay, the companies such as the topmost companies, Amazon, Google, IBM, and Microsoft offer learning AI platforms. You can use power your AI-driven chatbot. Please try to understand. If you are learning about this AI-learned chatbot concepts itself, I am telling. Okay, the concept and analysis and interpretation itself a lot of significance in the practical world. There is a lot of significance in the practical world. Okay, so in industries, our topmost industries are looking about that. Okay, the about these concepts. Okay, the first concept is natural language processing. Natural language processing involves the breakdown sentences and other parts of language into components. It processes the semantics of the content to identify the things like the entities and the intents of the user. This has been a hard problem for computer science to tackle, but recent advances in the field have made this feasible. Machine learning. These systems use a corpus, a body of content, to retrieve the correct answer. Machine learning works the best with massive repositories, so it will be often include open source repositories such as structured Wikipedia. It uses algorithms to manipulate the data, particularly heuristic pattern matching to find and score the information in corpus. It continues to improve its responses based on its interactions with users. In other words, the machine learns. Machine learns. It's very important. Please remember natural language processing. ఈ కీవర్డ్స్ అన్ని కూడా మన బ్రెయిన్లో ఉండాలండి డెఫినెట్లీ. వీటిలో ఎక్కడ మనం డివియేట్ అవ్వకూడదు. క్రియేటింగ్ ఏ చాట్ బోట్ విత్ ఈజర్. ప్రీవియస్గా నేను క్యారెక్టరిస్టిక్స్ చెప్పుకుంటూ వచ్చాను చాట్ బోట్కి. ఎందుకంటే ఇంత టాప్ మోస్ట్ కంపెనీస్లో దే ఆర్ టాప్ మోస్ట్ కంపెనీస్ ఇన్ ద ఎంటైర్ వరల్డ్. ఓకే, గ్లోబ్లోనే టాప్ మోస్ట్ కంపెనీస్లో ఏ చాట్ బోట్ కాన్సెప్ట్స్ కావాలి అన్నారు అంటే మనం ఎంత హైలైటింగ్గా కాన్సెప్ట్స్ అనేవి మన బ్రెయిన్లో ఉండాలి. కీవర్డ్స్ మనం ఎక్కడ మిస్ అవ్వకూడదు. ప్రతి కీవర్డ్ అందుకే నేను హైలైట్ చేస్తూ వస్తున్నాను ఇండస్ట్రీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. మీరు ఎగ్జామినేషన్లో మోస్ట్ ఈజీగా తెచ్చుకోవచ్చు, మోస్ట్లీ ఓన్గా రాసుకోవచ్చు నా కీవర్డ్స్ ప్యాటర్న్లో. ఇదే ప్యాటర్న్లో మన క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ ఉంటాయి. దిస్ pattern we should not deviate. This is the very important pattern. Okay, natural language processing. It's a very wonderful concept, of course. Natural language processing involves breaking down sentences and other parts of language into components. It processes the semantics of the content to identify the things like the entities and intents of the user. This has been a hard problem for computer science to tackle, but recent advances in the field have made this feasible. Machine learning. These systems are use a corpus, a body of content, to retrieve the correct answer. Machine learning works the best with massive repositories. So it will be often include open source, okay, repositories such as structured Wikipedia. It uses algorithms to manipulate the data, particularly heuristic pattern matching to find and score the information in the corpus. It continues to improve its responses based on its interactions with users. In other words, the machine learns. The machine learns. Okay. The first point is natural language processing. The second keyword is machine learning. Next one is feeding the bots. To help the machine learn subject matter, experts train it by uploading the pairs of questions and answers. This enables the systems to check the results of its learning for accuracy against the real world. This is called the ground truth. It can apply this learning to any new information added to the corpus or through the user feedback. You can also use unstructured content to help the system learn when it contains a relevant information. This might be an article and blog posts. Platforms such as IBM Western
can process a corpus of unstructured content. However, you do need a structured content when you are developing the system. As those questions and answers are key pages here, the part 3, module 3. What does the mean of technical communication? Very important one this for user assistance. Will moving some content into chatbots provide a treat or an opportunity for technical communications? Designing and training the chatbot. Building a chatbot is less a technical issue than a user experience issue. So there is an opportunity to be involved in the designing and training the chatbot. Technical communications often know the end users and their needs better than most people within the organization. Unfortunately, this knowledge and experience is often overlooked. Okay, building the chatbot is less a technical issue than a user experience issue. So there is an opportunity to be involved in the designing and training of the chatbot. Technical communication often know the end users and their needs better than most people within the organization. Gathering the corpus. It makes sense for chatbots to be channel of our existing content rather than give us extra work to do. This means you will need to write content in a way what it can be used in more than one way. As it today and by a chatbot, in other words, our content needs to be transformable according to the content rules. You should already be think about gathering your corpus, okay, contating it and creating structured ground truth pairs to train it. Otherwise, your competition will get there before you. So this may involve experimenting with a platform such as Amazon LX, Google TensorFlow, or IBM Western. You could also look at schematics artificial intelligence markup language, emotion markup language, and schema.org. Discover this process could help technical communications discover the relevant information within the company and elsewhere has to be written others. The benefit of structured content. The chatbot will perform better if the source content maps well to the chatbot's information structure. It is using the to process users' questions. By this I mean the entities and the intent. Okay, here, structured writing turns content into data that can be verified and processed by algorithms. By combining well constrained markup languages containing the right structures for the job with the right set of algorithms, you can generate all kinds of content and do all kinds of usable validation. Okay, the answers may already exist in our technical product content. That's right. All that structured and intelligent content investment that has until now been as PDF and online help can be transformed into personalized answers. With the right strategy, taxonomy, and semantic delivery mechanism, you can feed those boards efficiently and effectively and serve up personalized answers by building engagement with your customers and process. Ideally, a lot of the chatbot's underlying semantic structures can be mapped to your existing structure content. For example, if its structure has metadata and uses taxonomy, these will help the chatbot know a piece of information server to the user. This includes common metadata such as product, okay, symptom, problem, version, user role, and operating system. Many technical communications have have been doing structured content for a good reason for a long time already. This could mean you are able to reduce the time and effort substantially. For unstructured content, you should expect to spend a large proportion of a machine learning project's time on cleaning up the data. We can consider AI powered chatbot requirements when we develop information design models for our help content. This approach makes it more likely
that your documentation, it's very important, with AI and chatbot ready at the time when it need, you can build a taxonomy and mark up some or all user content, your content. You can check that your content is marked up by correctly when you save a page. Writing a granular level with chatbots, using a question with chatbots, using a question and answer keywords as their ground truth, we could use this our basis for writing content. We might have help topics that contain the specific answers to a specific question, the metadata and the taxonomies to describe context for when it is applies. We can mark the content using if and then tags to manage the content that's specific to certain conditions. The AI systems uh, can look at the conditional content to determine the information that meets the user situation. At the level of precision, we could see and deliver documentation as an API. For example, so the two plans to create a documentation. Okay, so for API for code examples stored in repository, it plans to API to create a chatbot. Okay, in Slack for helping new users. So please observe this point. If users type lookup in a Slack command in line, okay, so reply the message containing code example. And for the Python development environment, making documentation available API also means can also create or remix their own versions of the documentation. Using AI to make a content creation and management easier. Artificial intelligence could make it easier to write a content, and it might help us prepare for content for use by chatbot. Has predicted a future where AI automates the linking, formatting, indexing, tagging, coverage, checking, terminology consistency checked, and terminology discovered based on its algorithm. This could be like productivity automation applications, which reduce the number of repetitive um, manual tasks the user has to do. Can a AI write content as well? So here, based on their research, by believe the robots will doing some of the more menial writing tasks, such as writing basic data driven reports and abilities in newspapers. However, the optimistic skilled writing jobs still requirement humans in 15 years. One outcome might be that there is a less need for online help or user manuals. The information is delivered to users via chatbot or another form of intelligent agent. This would be a technical communication, might write the content, but no longer get involved in the way that it is delivered, how it is presented and organized. To avoid this technical communication, we'll need to know how to apply their skills in information design and chatbot development. Okay, the conclusion. Coming into the conclusion point, the growth of AI-driven chatbot suggests in future of personalized, fluid user experience. Is to understand one by one point very clearly. This one point. Okay. అందరూ కూడా మిగతా వాళ్ళు కూడా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వండి అమ్మా, అందరూ అటెండ్ అవ్వండి. దెన్ ఐ కెన్ గెట్ ఎ మోర్ ఇంట్రెస్ట్. నేను ఇంకా గ్రాఫికల్ ఓరియంటెడ్ ప్రజెంటేషన్స్ కూడా ప్రిపేర్ చేశాను మీ అందరికీ. అవన్నీ కూడా ఐఏ పవర్ చాట్ బోర్డ్స్ ఎలా వర్క్ చేస్తాయి, ప్రాక్టికల్ సెటప్ ఎలా ఉంటుంది, అవన్నీ మీకు చూపిద్దామని కొన్ని గ్రాఫికల్ ఓరియంటేషన్స్ కూడా పెట్టాను ఆల్రెడీ. మీ అందరూ ఉన్న టైంలో ఇట్ ఈస్ ఈ కన్వీనియంట్ ఫర్ మీ. అట్లీస్ట్ ఫర్ టుమారో ప్రజెంటేషన్కి అయినా సరే అందరూ ఉంటే అవన్నీ మీకు బ్లాగ్స్ అవి గ్రాఫికల్ క్లియర్గా చూపిస్తానండి. ఓకే, బికాజ్ ఇవి కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడు మనం చెప్పుకునేవి కూడా ఈ కీవర్డ్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇవి వస్తే మనకి సబ్జెక్ట్ అంతా వచ్చేసినట్టే. ఏ చాప్టర్లో ఏ టాపిక్ ఇచ్చినా కూడా మనం ఈజీగా రాసేసుకోవచ్చు సొంతగా, కీవర్డ్స్ ఉంటే. కోర్స్ నేను చెప్పే కీవర్డ్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. కంక్లూజన్లోకి వచ్చేసామండి. సో మనం
the growth of AI-driven chatbots such as future personalized fluid user experience. It will be one of the most effective ways we will able to deliver content that is contextually aware. ఓకే. సో, నేను ఇంకా మీకు బ్యూటిఫుల్ పాయింట్స్ మంచి మంచివి చెప్దామని నేను చాలా ప్రిపేర్ చేసి ఉంచానండి. మెటీరియల్ కూడానమ్మా నేను రెడీ చేశాను. సో, అది మెయిల్‌లో పంపించమంటారో, గ్రూప్‌లో పెట్టమంటారో ఒకసారి నాకు సజెస్ట్ చేయండి. నా మెయిల్ ఐడీ మీకు ఇచ్చాను. వన్స్ అగైన్ ఐయామ్ గివింగ్ మై మెయిల్ ఐడీ. మీరు కొంచెం నాకు కొంచెం ఎంకరేజ్‌మెంట్ వచ్చి ఇంకా నేను మీకు డెప్త్‌గా చెప్పడం కోసం జస్ట్ నాకు మీ యొక్క పాజిటివ్ రెస్పాన్సెస్ కూడా నాకు పంపించండి. దెన్ ఐ కెన్ గెట్ ఎంకరేజ్‌మెంట్. మీకు మెయిల్ ఐడీ ఆల్రెడీ ఇచ్చాను. phni1496@gmail.com మళ్ళీ ఇస్తున్నాను. సో, మీకు మీరు టెక్స్ట్ చేస్తే, మెయిల్ చేస్తే నేను మీకు దానికి కంటెంట్ నేను తిరిగి పోస్ట్ చేస్తాను. ఓకేనమ్మా? అదనమాట. గుడ్ అమ్మా. వెరీ గుడ్ ఫర్ ద ఇంటరాక్షన్. సో, మీకు ఇప్పటిదాకా వన్ ఆఫ్ యూ జస్ట్ మెసేజ్ మీ. మీకు ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్స్ ఏఐ పవర్ చాట్‌బోట్ గురించి నా ఎయిమ్ వల్ల ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటంటే, ఓకే. యాస్ ఎ వెల్ విషర్ మీరు ఏ టాపిక్ ఎలా ఇచ్చినా చాప్టర్‌లో రాయాలని నేను మొత్తం అంతా మీకు చెప్తున్నాను. సో, ఇది మీకు వెరీ మచ్ యూజ్‌ఫుల్ అవుతుంది. నేను గ్రాఫికల్ ఎప్పుడైతే మీకు ప్రెజెంటేషన్ ఇచ్చానో అప్పుడు మీకు క్లియర్‌గా తెలుస్తుంది. మెటీరియల్ నేను మీరు ఏ వేలో పంపించమంటే ఆ వేలో పంపిస్తానండి. ఇట్స్ నాట్ ఎ ప్రాబ్లమ్. ఓకే. సో, దట్స్ అప్ టు యూ. మీ ఇంట్రెస్ట్‌ని బట్టి. సో, మీకు ఇక్కడ వరకు అర్థమైంది కదమ్మా! జస్ట్ వన్ ఆఫ్ యూ టెక్స్ట్ మీ ద మెసేజ్. నాకు ఎవరో ఒకళ్ళు మెసేజ్ పెట్టండి. కంక్లూజన్‌లో అప్పుడు బ్యూటిఫుల్ పాయింట్స్‌తో చెప్పేసుకుందాం. ఓకే. జస్ట్ వన్ ఆఫ్ యూ జస్ట్ టెక్స్ట్ మీ అమ్మా. క్లియర్ కదా ఇప్పటి వరకు మీకు? క్లౌడ్ అప్లికేషన్స్‌లో కూడా దీన్ని వాడుకోవచ్చండి. వైఫై నెట్వర్క్స్‌కి కూడా వాడుకోవచ్చు. క్లౌడ్ అప్లికేషన్. ఇంకా మనకి వైఫై నెట్వర్క్ చాలా అడ్వాన్స్డ్ అయిపోతుంది. దెన్ విల్ యూజ్ ద ఏఐ పవర్ చాట్‌బోట్. ఏదో ఒక అప్లికేషన్‌తో కన్సర్న్ అవ్వడం కాదు. మల్టిపుల్ అప్లికేషన్స్ ఉన్నాయి. వైఫై నెట్వర్క్ కూడా ఏఐ పవర్ చాట్‌బోట్ వాడొచ్చండి. ఇంకా మనం మెడికల్ అప్లికేషన్స్‌లో చాలా ఈజీ అనుకుంటున్నాం జాబ్. చాలా సింపుల్ జాబ్ అనుకుంటున్నాం. ఓకే. అర్థమైంది కదమ్మా ఇప్పటిదాకా మీకు? వన్ ఆఫ్ యూ జస్ట్ టెక్స్ట్ మీ ప్లీజ్. క్లియర్ కదా ఇప్పటిదాకా? ఆర్ యూ క్లియర్? Technical communications can start by making content in the structured for the machine learning. ఒక అప్లికేషన్ కాదండి, మల్టిపుల్ అప్లికేషన్స్ కింద మనం వాడుకోవచ్చు. మల్టీ డిసిప్లినరీ అనొచ్చు దీన్ని. టెక్నికల్ కమ్యూనికేషన్స్ కెన్ స్టార్ట్ బై మేకింగ్ దట్ స్ట్రక్చర్డ్ ఫార్మాట్ ఫర్ మెషిన్ లెర్నింగ్. దీన్ని మళ్ళీ మెషిన్ లెర్నింగ్ లింకప్ చేస్తాం. వీఆర్ లింకింగ్ ఇన్ టు ద మెషిన్ లెర్నింగ్ పార్ట్. ఓకే. Okay. So, machine can easily identify the entity and the subject ఉన్న the problem and steps a task response ఇస్తుందండి. In addition, machine can identify the help the topic, the conditions when it would be applied. Okay. Machine can identify the help the topics. మెషిన్ ఆటోమేటిక్గా చేస్తున్నాను. ఎవరికైనా డౌట్ ఉన్నా మీకు ఏదైనా సజెషన్ కావాలన్నా పోస్ట్ చేయండి. ఐ విల్ సీ. ఓకే. వన్ ఆఫ్ యూ.
Technical communication get involved with designing and training the of chatbot. Okay, in designing training the chatbot, designing and training the chatbot. It's like as robots laga annamata. Okay, ఆల్మోస్ట్ ఎండ్ ఆఫ్ ద ప్రెజెంటేషన్కి వచ్చాం. క్వశ్చన్స్ ఏదే ముందు. ఓకే, సో మీకు అర్థమైందమ్మా ఇంతవరకు క్లియర్గా? నాకు ఒకళ్ళు మెసేజ్ చేయండి, జస్ట్ మెసేజ్ మీ, దట్స్ ఎనఫ్, బికాస్ ఐ వాంట్ టు నో ద స్టాటస్. Okay, I'm waiting for your message. ఇలా మనకు ఒక టాపిక్ మనం రాయగలగాలిగా. ఇది ఒక రకమైన టాపిక్. ఏ బేస్డ్ చాట్బోట్స్ ఇన్ కస్టమర్ సర్వీస్ అండ్ దేర్ ఎఫెక్ట్స్ ఆన్ యూజర్ కంప్లైంట్స్. ఓకే, ఇలా ఇస్తే మోస్ట్లీ మనం ఓన్గా రాసేసుకోవచ్చండి, నా కీవర్డ్స్ దగ్గర పెట్టుకుని. మీ గ్రాఫికల్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్లో మళ్ళీ నేను మీకు తెలుగు పాయింట్స్ కూడా యాడ్ చేస్తాను ఈజీ వేలో. బట్ ఇది బేసెస్, ఇది ఉంటేనే మనం ఏదైనా చేయొచ్చు అనమాట వర్క్. నెక్స్ట్ ఇది బేసెస్ మెయిన్. ఓకే సార్, ఏ చాట్బోట్స్ అండ్ రోబోటిక్ అండ్ ఇంటెలిజెన్స్ మీరే చెప్తున్నారు సార్ 2 క్లాసులు? ఏదమ్మా? ఏ చాట్బోట్స్ అండ్ రోబోటిక్ అండ్ ఇంటెలిజెన్స్ ఏఎంఎల్ వాళ్ళకి అది కూడా క్లాస్ మీరే టేకప్ చేస్తున్నారు సార్? జస్ట్ 1 minute అమ్మా, మై ఆడియో ఇస్లో స్పీకర్ సౌండ్ పెంచుతున్నాను. మై ఏ పవర్ చాట్బోట్ అండ్ రోబోట్ ఇన్ రోబోట్స్ అంటే రోబోట్స్ అండ్ ఇంటెలిజెన్స్ సబ్జెక్ట్ ఉంటుంది సార్, అది కూడా మీరే చెప్తున్నారు సార్? ఓకే, రోబోట్స్ది వచ్చేసరికి ఇంకా నాకు యాక్చువల్లీ క్లారిటీ ఇవ్వలేదమ్మా. ఇస్తే కనుక నేను దాని గురించి అప్పుడు ఇంకా నాకు అలొకేట్ చేయలేదు యాక్చువల్లీ. అలొకేట్ చేస్తే దెన్ ఐ విల్ టెల్. అప్పుడు కానీ గుడ్ క్వశ్చన్ అమ్మా. యాక్చువల్లీ మీరు అలా ఇంటరాక్ట్ అయితే దెన్ ఐ కెన్ గెట్ మోర్ ఎనర్జీ టు డెలివర్ మోర్ అండ్ మోర్ పాయింట్. నెక్స్ట్ క్లాస్ ప్రెజెంటేషన్ అసలు మిస్ అవుద్దమ్మా. అది మొత్తం గ్రాఫికల్గా ఏ పవర్ ఇండస్ట్రీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఉంటుందమ్మా. ఇప్పుడు నేను ఎలా చెప్తున్నాను చూసారా, వీటన్నిటికీ క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్ ఇండస్ట్రీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్సే మనకి ఎగ్జామ్లో వస్తాయి అలా అనమాట అమ్మా. ఓకేనా, అది మిస్ అవ్వద్దు. గుడ్. ఓకే, థ్యాంక్స్, ఐఎమ్ వెరీ మచ్ థ్యాంక్స్. నాకు ఎనర్జీ వస్తుందమ్మా ఇంకా చెప్పాలని. థ్యాంక్స్ ఫర్ ఇంటరాక్షన్ అమ్మా. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. లైక్ మిగతా వాళ్ళు కూడా. ఓకేనమ్మా, మీకు అర్థమైంది కదమ్మా, క్లియర్ కదా ఇప్పటి వరకు? జస్ట్ టెక్స్ట్ మీ. నా ఓరియంటేషన్ ఒక పాయింట్ ఆఫ్ లో వెళ్తున్నానండి, ఆ పాయింట్ ఆఫ్ లో మీకు ఐ విల్ టెల్ మోర్ అండ్ మోర్ థింగ్స్ టు యూ. ఓకే, నాకు ఒకసారి టెక్స్ట్ చేయండి అమ్మా. అండ్ బిఫోర్ ఇంకో టాపిక్ స్ట్రెస్ చేసే ముందు ఒక్కసారి నాకు టెక్స్ట్ చేయండి. అర్థమైందా క్లియర్? ఒక్కసారి మెసేజ్ పెట్టండి అమ్మా. మానస మేడం కదా? ప్లీజ్ మెసేజ్ మీ అమ్మా.
ఓకే సార్. నాకు ఈమెయిల్ కూడా ఇవ్వండి అమ్మా, టెస్ట్ ఈమెయిల్. ఓకే, దెన్ ఐ కెన్ గెట్ మోర్ ఎనర్జీ. మీరు ఇంతవరకు విన్నారు, ఇది అర్థమైందని నాకు కూడా ఒక ఐ కెన్ బిల్డ్ మోర్ ఎనర్జీ లెవెల్స్. ఓకే సార్. ఓకే అమ్మా, వెరీ గుడ్ అమ్మా. సో నెక్స్ట్ క్లాస్ మీకు నేను గ్రూప్లో నేనే మెసేజ్ పెడతానమ్మా, టైం అది. ఆ టైంకి నేను అడ్వాన్స్డ్గా పెడతాను మెసేజ్. సో మీరు అస్సలు మిస్ అవ్వద్దు. అది గ్రాఫికల్గా ఇండస్ట్రీ పాయింట్ ఆఫ్ లో ఎక్కడ మనకు దొరకదు అనమాట. నేనే ఎలా చెప్దాం అనుకుంటున్నానంటే వెల్విషర్గా ఎక్కడా లేని ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్నోవేటివ్గా క్రియేటివ్గా చెప్దామని నా ఉద్దేశం. అదనమాట అమ్మా. మార్క్స్ రావాలి, నా థాట్స్ అన్నీ ఉన్నాయి. మార్క్స్ రావాలి, సబ్జెక్టు రావాలి. అది నా పట్టుదలగా అనమాట. ఎందుకంటే నేను అసోసియేషన్ ఆఫ్ సైంటిస్ట్ ఇండస్ట్రీతో ఉన్నాను కాబట్టి ఇట్ ఈస్ ఈజీ ఫర్ మీ. ఎక్కడ లేని పాయింట్స్ చెప్దామనమ్మా. అది మీకు టైం నేను పెడతాను, మీ గ్రూప్లో కూడా. గ్రూప్లో మీ అందరూ ఉండే ఉంటారు. సో మీరు దాన్ని మిస్ అవ్వద్దు. ఓకేనమ్మా? ఓకే, నెక్స్ట్ ప్రజెంటేషన్ మీకు ముందే పెట్టేస్తాను అందులో. వెరీ గుడ్ అమ్మా. లైక్ అలా ఇంటరాక్ట్ అయితే ఐ కెన్ గెట్ మోర్ ఎనర్జీ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అమ్మా, వెరీ గుడ్. ఆ నెక్స్ట్ సబ్జెక్ట్ కూడా నాది ఏంటో ఇచ్చారో ఏంటో కూడా నేను ఒకసారి క్లారిటీ తెచ్చుకుని మీకు చెప్తాను. ఓకేనమ్మా, ఇప్పటి వరకు క్లియర్ కదా? సో మీరు మెయిల్ దానిలో టచ్లో ఉండండి. ఐ వాంట్ టు స్టాప్ హియర్. సో నెక్స్ట్ క్లాస్ మీకు నేను బిఫోర్ కమ్యూనికేట్ అవుదాం అమ్మా. థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్ ఆల్. ఓకేనమ్మా, థ్యాంక్ యూ, వెరీ వెరీ గుడ్ అమ్మా. ఓకే, వెరీ గుడ్. ఇంతవరకు క్లియర్ కదమ్మా? వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్ అమ్మా. థ్యాంక్స్ అమ్మా. ఓకే, ఐ వాంట్ టు స్టాప్ హియర్. థ్యాంక్స్ యూ సో మచ్ మామ్. వన్స్ అగైన్ థ్యాంక్ యూ అమ్మా.